Hindi ko akalang darating ang panahon na siya ang majijing anang karanasan ko pagdating sa kama. Ang babing kinakasama ngayon ng sarili kong kuya. Dear Miss Love, ako po si David, 20 years old at Kesalu, kayang nag-aral ng kolehiyo. Tahimik lang ang buhay ko noon bahay, eskwela at pamansin. Minsan napagtambe kasama ang mga kaibigan. Simula, kasi, and mawala ang mga Magaling naman, ang kuya ko, NGC, Benedict ang siyang tumayang halik, NG pamilya. Siyan si Kuya Benedict, madalas na nasa barko, buwan kong mawala sa Pilipinas. Dahil do ako ang wang magisa sa bahay naman sa towing, sumasampa siya ng barko. Nagbago lamang ang hat nang ipakilala niya sa akin ang bagang babi sa buhay niya. Siya si 8 dona. Ilang buwan pa lamang, sila na magkasintahan at ngayon nga napagpasyahan agad nilang magsama sa isang bubog. Nang anang bises ko siyang makita, hindi ko nawasang mapating dito ang matagal. Maputi siyang babi. Mahaba rin ang buhok niya at lagi itong nakangiti. Hindi ko makakil na maganda siya kahit na late 30s na. David, siya nga pala ang 8 dona mo. Sabay na Kuya Benedict habang nakangiti ito. Siya ang makakasama natin dito sa bahay. Medyo nalang pa ako ng yuna. Hindi naman sa o ko sa kanya pero hindi pa ako sanay na may ibang babi sa bahay bukod sa nanay namin noon. Hi David, bati na dona sa akin. Marami na akong kwento na narinig tungkol sa'yo, Anya. Napakalaming ng boses niya. Magandang hapon po. Sagat ko naman. Ang gumiti siya ng mas malawak. Po, naku, ang tanda ko namang pakinggan. Pabayang sabay niya. Napakamat na lang ako ng ulo ko. Pasensya na. Do na lang. Para naman hindi ako makhang matanda. Tumawa si Kuya, ganyan talaga yan David, masanay ka na mapagbiro, sabay niya, at tama ang siya. Sa mga sumunod na araw, antay kong nakalala si Dona. Mabait tu, maranong sa gawing bahay at siya, naan nga rin halos ang gumagawa ng lahat. Nagluluto, naglilinis, pati ang paglalaba. Para bang matagal na naman siyang kasama sa bahay. Minsan habang kumakain kami ng hapunan, bigla niyang tinanong ako, siya nga pala David, may girlfriend ka na ba? Mantik pa nga akong mabalu ng kanin, wala pa. Sagat ko habang umiinom ng tubig. Talaga, sabay niya habang nakating, sa akin na parang nang, Sir, guwapo ka naman Dona hiwag mo na ang gangin sa kapatid ko. Sabay naman na kuya habang natatawa. Hindi tatu naman ben Guwapo kaya ang kapatid mo, sagat niya. Simula noon napansin kong mahalig talagang magbiro si 8 Dona. Pero hindi young bastos ang GMGA biro. Para bang natural lang sa kanya ang pagiging pilya. Minsan nga habang nag-aral ako sa may sala, duman siya galing sa kusina. Oh, nag-aral ka pa rin, tanong niya, opo est, napangiti siya. Good boy. Yun ko kung bakit pero parang may kakibang pakiramdam akong nararamdaman kapag ganun ang tono ng boses niya. Malumanay na malaming, siguro hindi lang ako sanay. Lumipas ang ilang buwan, Miss Love, dumating yung araw na kailangan na ulit sumampa na Kuya Benedict sa barko. Maga kaming najizing non pero
Ayatit siya, Pano David, sabay nai kuya habang ina, yos ang bag niya at malita. Ikona manang bahala dito sa bahay, naman kuya, lagi naman tumian siya kay Dona, at Dona alagon mong kapatid ko. Ha, bata pa yan, ikona bahala, natawa si 8 Dona, parang hindi naman na bata, napakimat naman ako ng ulo ko, babalik ako pagkatapos ng kontrata ko, sabay na kuya, tutul anim na buwan lang naman. Najap na ang dalawa bago to umalis, at pagkatapos non, biglang naging tahimik ang bahay. Dati kahit papano main, ye dahil kay kuya, ngayon na kaming dalawa na lang ang natatira, tila napakatahimik. Saan ang araw, okay naman ang lahat. Pero kaming busy, perhong maraming ginagawa. Ako sa school, siya naman sa bahay. Pero napapansin ko rin na mas naging madaldal na si Dona kapag kami na lang. Dalawa ang magkasama. Isang gabay habang nanonood ako ng TV sa sala. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa. Nanonood ka ng ganyan. Tanong niya, napakaseryoso niyan Bigla niyang kinuha ang remote at pinalitan ng channel. Napili niya ang ang comedy show. Mas maganda tu. Sabay niya, napatawa ako. Mahilig ka talaga sa comedy, no? Siyempre ayoko naman maging boring ang buhay dito, no? Habang nanonood kami, napansin kong pamansin. Minsan ay tumatawa siya habang bahagyang hinahampas ang braso ko. Hindi ko alam kung bakit pero tuwing nangyayari iyon. Parang mas lalo akong nailag siguro dahil hindi ako sanay sa gang closeness. Isang hapon naman, umuwi ako galing sa eskwela. Nadatnan ko siyang nagluluto sa kusina. David, naku, sakto. Tikman mo ang gaong niluto ko. Inabuan niya sa akin ang kutsara. Pagkatapos kong tikman, sinabi ko na sakto lang talaga. Lumapit siya sa akin. Masarap ang luto ko, no? At dun ko napansin kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Halos magkadikit na kasi ang mga balikat namin. Bigla tuloy akong nalang kaya napatras ako ng konti. Napakang hindi lang tu. Bakit parang kinakabahan ka, hindi naman. Sigurado ka ba? Hindi ko alam kung biro lang ba yon o may ibig sabihin. Pero isang bagay ang sigurado ako. Habang tumatagal na kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay, mas nakinikalala ko si 8 Dona. Hindi lang siya maganda at mabait, may kakaiba rin siyang aura. Yung tipong madaling lapitan pero napakaharap intindihin. Minsan kasi parang 8 ko siya. Minsan naman parang kaibigan. At minsan hindi ko may paliwanag. Isang gabay habang naglalig, but kami ang mga pinagkanan. Bigla niyang sinabi ang isang bagay na hindi ko inasahan. David, biglang sabay niya, tingin mo ba masama akong babi? Napatingin ako bigla sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Saglit siyang natahimik bago ang gumiti. Wala lang. Naisip ko lang. Hindi ko alam kung bakit pero parang may langkat ang mga mata niya. At dun ko anang naisip na baka marami pa akong hindi alam tungkol sa babing kinakasama ng kuya ko. At hindi ko rin alam na sa mga sumunod na araw may mangyayaring karanasan sa pageant naming dalawa na hindi ko makakalimatan. Sabado noon at wala akong pasok. Halos buwang hapon akong a covered court ng barangay para maglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan ko. Pagdating ng 6:00 ng gabay saka lang ako na kawi sa bahay. Pagpasok ko pa lang sa gate, ramdam ko na agad ang pagod. Basa ng pawis ang tish, ko at medyo hingal pa ako.
Pagkibukas ko ng pinto ng bahe, agad kong. Napansin si 8 dona same sala. Nakapo siya same supa habang may hawak na baso at isang boat ng alak sa mesa. Napatin siya sa akin mula ulo hanging pa. Parang matagal bago siya nagsalita. Grabe makang to-do laro Sabay niya habang nakanjiti. Napakamat ako sa ulo ko. Nagbasketball lang 8. Sagat ko. Napansin ko rin na parang matagal siyang nakatingin sa akin lalo na sa mako. Kung pawisan, pawis na pawis kasabay niya. Tapos napansin ko ang hawak niyang boat. O umiinom ka pala sabay ko. Tumango siya habang tinasanji bahagya ang baso. Pantangol lang ang inip. Ingimiti siya ang pilya. Gusto mo ba akong samahan? Natawa ako ang bahagya. Malaligo lang muna ako, okay? Saj hintin kita, sagat niya. Umakiat ako agad sa kwarto para maligo. Ramdam ko ang lamig ang tubig sa. Katawan ko habang hinuhugasan ang pawis at alakabak galing sa laro. Habang naliligo ako, hindi ko maiwasang malala ang tingin na dona kanina. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa parang ang paktingin niya. Pagkatapos kong magbihis ang malinis na t-shirt at short, bumaba ako ulit sa sala. Nandun pa rin siya sa may sofa. May dalawa ang baso sa may mesa. Bilis mo sabay niya. Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Hindi naman ako sanay uminom. Sabay ko, okay lang yan. Konti lang naman Binuhusan niya ako ang konti sa baso. Ang boring kasi ngayon dito sa bahay. Sabay niya, napakahimik talaga dito kapag wala si kuya. Sabay ko dito, sabay niya. Habang nakatingin sa baso niya. Sandali kaming natahimik. Pagkatapos ay siya ang anang nagsalita ulit. So kumas, naman ang college life mo. Tanong niya, okay naman, medyo maharap lang talaga minsan. Anong course mo ang ulit? Business management. Sabay niya habang tumatango-tango, maganda yan. Uminom siya ng konti sa baso. Napansin ko parang mas najijing relax ang kanyang kilos habang tumatagal. Alam mo, sabay niya pagkatapos ang ilang sandali. Beauty na lang nandito ka. Bakit naman? Kasi kung hindi baka mabaliw ako sa katamikan ang bahay niyo. Natawa ko. Hindi ka ba sanay mag-isa? Saglit siyang natahimik bago sumagat. Sanay ako pero dito sa Pinas iba. Malangkat, napansin kong parang nagbago ang tono ang boses niya. Mas mababa at mas seryoso. David, sabay niya bigla. Alam mo bang may anak na? Ako, nabanggit na yan na kuya daddy. Tumango siya. Lalaki lingtaong gulang na ngayon. Nasan siya. Saglit siyang tumingin sa malayo bago sumagat. Nas, apoder ang tate niya. Napakanat ang ko. Hindi siya sumama. Sao umiling siya. Hindi tinangga niya ulit ang baso. Parang mas mabigat na ang ora niya ngayon kumpara kanina. Alam mo dati akong OFW talaga. Sa Middle East ako. Nagtrabaho, nagilat ako. Hindi ko alam yan Ang gumiti siya ang mabait. Ilang taon akong nagtrabaho dun. Hindi ko ang nakita ang paglaki ang anak ko. Alam mo kung bakit. Umiling ako kasi para sa kanila yung ginagawa ko, para sa pamilya ko. Huminga siya ang malalim bago nagpatuloy. Pinag-aral ko ang anak ko. Tinulungan ko ang pamilya ang asawa ko. Halos lahat ang kinikita ko, pinapadala ko sa kanila. Tahimik lang akong nakikinig. Akala ko okay ang lahat. Sabay niya, akala ko yos ang buhay namin. Sandali siyang tumawa pero hindi yan masayang tawa. Tis nalaman ko na lang nalalo ko pala.
Ako enji asawa ko, napatingin ako en sa kanya, seryoso, tumango siya at alam mo kung anong mas masakit pa. Sabay niya habang nakatingin na siya sa mesa. Alam pala enji pamilya niya, pinagtatakpan lang nila. Napapaling siya habang napapanggiti enji mapait habang ako nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanila. Sila naman tinatago ang kaliko, han enji asawa ko, grabe naman, sabay ko, galit na galit ako noon. Sabay pa niya, hindi na ako bumalik sa abroad pagkatapos nan, nakihagiwalay ako sa kanya. Pero napansin kong biglang naging malungkot ang mukha niya. Ang anak ko ay sumama sa akin. Parang biglang naging tahimik ang buong sala. Mas gusto niyang manatili sa tatay niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kaya minsan sabay niya habang nakanggiti enji pilit. Kapag nakikita mo akong tumatawa o nagbibiro. Hindi ibig sabihin non masaya talaga ako. Dun ko nar realize Miss Love sa likod enji pajajing mapagbiro at pilya na 8 dona. May malalim pala siyang lungkot na dala-dala. Saglit kaming natahimik. Pagkatapos ay uminom siya ulit. Makang tinatamon na siya enji alak. Bigla siyang tumingin sa akin, David. Ang gumiti siya ulit. Yung pilya ang gina niya na nakasanin ko. Tanong ko lang ano yan? Medyo lumapit siya enji konti habang nakatingin enji dartso sa mata ko. Ikaw ba? Saglit siyang tumawa. May karanasan ka na ba sa babi? Para akong biglang natsalala sa tanong niya. Ano, tumawa siya enji marahan. Grabe ka naman. Napakasimple lang enji tanong ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Ay, wala pa nga sagot ko rin sa wakas. Talaga, tumango-tango ako. Ang gumiti siya enji malawak. Interesting. Napakamatchaloy ako sa ulo ko. Bakit mo naman natanong yan? Sumandal siya sa may sofa habang nakanggiti. Wala lang. Saglit siyang tumingin sa akin mula ulo hanggang pa. Curious lang ako at sa parang enji pagtingin niya sa akin enji mga sandaling yan. Hindi ko maiwasang maramdaman na parang may ibang ibig sabihin ang tanong niya. Pero alam mo, mahirap ang walang alam lalo nat college ka na. Sabay niya habang inikot ang baso sa kamay niya. Baka iwan ka pa enji girl. And mo niyan kapag nagkataon kasi wala kang alam. Napakamat ako sa ulo ko. Yan nga ang problema ko sagot ko. Natatakot akong manlako. Napakuno ang noon niya. At bakit ka naman matatakot? Baka ma, astad ako napahagalpak siya enji tawa. Miss Love, sus the bid. Sabay niya habang hinampas enji mahina ang braso ko. Sa laki enji katawan mo na yan ganyan ka katorp. Napanggiti na lang ako enji nahihiya. Hindi naman kasi ako sanay. Tinatigan niya ako mula ulo hanggang pa, and gayan alam ko na, sabay niya habang nakangisi, magkapatid nga kayo enji kuya mo, napatingin ako sa kanya. Bakit perho kayong torpi Natawa siya enji bahagya, talaga ba? Alam mo bang ako pa ang nonang magbigay enji mali siya sa kuya mo? Napatigil ako. Ano, tumawa siya ulit habang umiinom enji konti sa baso. Kung hindi ako ang anang kumilos noon, baka hanggang ang gayan wala pa ring nangyayari sa amin. Ganon siya katorp,
mas torp pasayo, sagat nia habang nakanjidi, pano nang yari, sumantul siya sa may sofa. Habang nakatingin sa kisama, na parang may inolala, alam mo matagal na kaming magche, chat nji kuya mo, matagal na rin kaming nakikita-kita, sabay niya piro lang siya tingin, hindi siya marunong gumawa nji move. Napanjidi siya habang nagkukwento. Kaya isang araw ako en lumapit sa kanya. Talaga, tumango siya, at kung hindi ko ginawa yan, baka hanggang ngayon magkibigan pa rin kami, nagtititigan, nagpapakaramdaman. Napaling ako habang natatawa. Ang tapang mo naman. Gumiti siya nji pilya. David, minsan kailangan mo talagang maging matapang kung gusto mong makyu. Hiyang gusto mo. Tahimik, kaming dalawa sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ulit, David, kapag dumating ang tamang babi sa buhay mo, huwag kang matakot. Tandaan mo yan. Tumango lang ako. Medyo umiikot na rin ang ulo ko dahil sa alak. Kahit konti lang naman ang ninam ko. Maya pa ay nagpalam na siya. O siya, saj na machalog na teo. Sabay niya habang tumateo. Tumango naman ako. Good night, 8 Dona. Good night. Pumanta na kami sa kanya naming silid. Nahigana ako sa kama ko pero hindi ako makachalog agad. Palatulit sa isip ko ang mga sinasabi niya kanina. Yang mga biro niya, yang mga tingin niya at yang tanong niya kung may karanasan na ba ako sa isang babi. Napabantang hininga talaga ako. Lumipas pa ang halos isang oras pero jizing na jizing pa rin ako. Tumingin ako sa cellphone ko. Maga 1,200 na pala ng gabay. Hindi ko alam kung anong pumasak sa isip ko noon. Pero bigla akong bumangin mula sa kama. Lumabas ako ng kwarto at naglakad papunta sa kabilang pinto ng hallway. Ang kwarto na Dona. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok. Ilang sandali lang bumukas ang pinto at dun ako napachalala. Kagagaling lang na 8 Dona sa paglago. Basagang, basa pa ang buhok niya at nakasuot siya in simpleng night dress. Makang nagulat din siya nang makita niya ako Sabay niya habang nakatas ang kilay, nachalala ka na, napakamat ako sa ulo ko, sorry, ang gumiti siya ng pilya. May kailangan ka, tumango ako, uwe. Binuksan niya pa ng konti ang pinto, ano yan? Sandali akong nagisip bago nagsalita. Gusto kong magkaroon ng anang karanasan. Napakanot bigla ang new niya ha. Hindi yang inisip mo agad. Dagdag ko agad habang namumula ang maka ko. Tumawa siya, kalma ka lang, huminga ako ng malalim. Gusto ko lang mawala yung kaba ko. Sabay ko. Yung parang nangingin ako kapag naisip ko na manlalig. Ako o lalapit na ako sa babi. Tumin siya sa akin ng matagal. Kaya mo ba akong chalangan, Dona? Napeo ako. Hindi mo naman siguro ako pagtatawanan no. Natahimik pa siya sandali pagkatapos ay ingumiti. Ang kilit mo talaga, David. Napakamat ulit ako sa ulo ko. Pasensya ka na. Sumandal siya sa pintuan habang nakangiti. Alam mo ba kung gaano ka kainosent? Hindi ko alam kung compliment ba yan o insulto. Tumawa siya, relax ka lang. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang pa. Sigurado ka ba sa gusto mo?
tumango ako, u, gusto ko lang matuto. En gumiti siya enji bahajia, grabe a, parang teacher lang ang peg ko dito a, napanjiti rin ako. Sabay mo nga kanina minsan kailangan ding majing matapang. Napaling siya habang natatawa at ginamit, mo pa talaga yan laban sa akin. Sandali siyang nagisip, pagkatapos ay bumintang hininga. Saj na nga, pero isang bagay muna, ano yan, walang sisihan, ha, deal at gumiti siya. Pagkatapos ay umatras siya ng konti at binuksan ng mas maluwag ang pinto. Halika muna dito, medyo kinakaban akong pumasak sa kwarto niya. Tanamik ang palagid, maririnig lang yung mahihinang kilaglig sa labas. Mupo siya sa gilid ng kama habang nakatingin sa akin. So ano ba talagang gusto mong matutunan, David? Tanong niya. Hindi ko agad siya nasagot. Napakamat na naman ako sa ulo ko. Napapaling siya habang natatawa. Grabe ang torp mo talaga. Sinabi ko naman na kasi sao halika na nga dito. Sabay niya habang inabat ang kamay ko. Nagilat ako pero lumapit ako. Baraha niyang hinawakan ang kamay ko. Relax, yan ang yun mong gagawin. Sabay niya, hindi ko alam kung bakit pero biglang bumalis ang tibak ang puso ko. Ganito. Sabay niya, kapag may gusto kang babi, huwag kang matakot lumapit. Napakasimple lang, di ba? Napatingin ako sa kanya. Ganon ba talaga kadali yan? Gumiti siya. Naman. Tapos saglit kaming nagpatitikan. Itong mga sandaling yan, Miss Love. May kakibang tensiyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung sino ang anang kumilos non. Basta ang alam ko, hinalikan niya ako at tumugan ako. Gayahin mo lang ako. Lahat ang gagawin ko para mabilis kang matuto. Hindi ko makakalama. Tan ang gabing iyon, Miss Love. Isang karanasan na si 8, dona ang nagparanas sa akin. Ng gabing yon. Sa katahimikan ng gab, ay habang wala si kuya, may nangyari sa pagitan naming dalawa na hinding. Hindi ko kailanman makakalamatan. Lumipas ang mga buwan pagkatapos ang gabing iyon at sa tatu lang. Ang bises lang talaga nangyari, yan sa pagitan namin na 8 dona. Hindi na yon nolit pa. Tama na raw ang isa at baka raw mamihasa ako. Baka mamaya magalit na ang kuya. Pagkatapos ang gabing yon, parang walang nagbago sa amin. Bumalik kami sa daddy at naging magkaibigan pa nga kami. Yang tipong close na close. Minsan nagbibiruan pa rin kami sa sala. Sabay kaming kumakain. Sabay nanonood ng TV. Pero hohan naming alam na hanggang down na lamang yon. At itatago naman ang lihim sa pagitan lang naming dalawa. Isang lihim na hindi kail and man dapat malaman ang kuya ko. Hindi na rin naman pinag-usapan yon. Parang tahimik lang naming napagkasunduan na iwanan na yon sa nakaran. Habang tumatagal, naging mas busy ako sa school. 4th year college na ako non kaya mas marami ng requirements at projects. Hanggang sa dumating ang araw na may gustong. Gusto akong ikwento kay 8 dona. Hapon non ang umuwi ako galing sa school, nadatnan ko siya sa kusina na nagluto. Ano yan? Mukhang masarap Sabay ko habang sinisilip ang kaldero. Sinigang, favorite ang kuya mo. Gumiti ako. May sasabi, hinpala ako sa'yo dona. Napatingin siya sa akin. Ano yan? Hindi ko napigilang mapanjiti. May girlfriend na ako.
Sandiling natahimik si dona. Pat katapos I bigla si yong napanjidi and G malawak. Tilaga tumango ako unaman nilapag niya ang sandok at lumapit sa akin. Wow ha. Sabay niya habang bahadyong hinahampas ang balikat ko. Hindi na pala torp ang batang tu. Napakamot ako sa ulo, medio, e ano namang pangalan, Angela maganda ba. Unaman, napiling siya habang nakanjidi, e ang katawan maganda ba. Unaman, pipili ba ako ang hindi. Tingnan mo, ang naman sabay ko, sayo, huwag kang matatakot. Ta tu ang ang sinabi mo, sagat ko, masaya si dona para sa akin. Kitan kita ko yan sa mga mata niya, lumipas pa ang ilang linggo, dumating yang araw na pinakahintay niya ang pag-uwi ang ko mula sa barko. Maga pa lang ay, abala na si dona sa bahay, naglilinis, nagluluto at kung ano-ano pa. Halatang excited siya sa pag-uwi ni Kuya. Bandang hapon, dumating si Kuya Benedict. Pagpasok pa lang niya ang bahay ay, agad na silang nagyopan at naghalikan. Miss na kita, sabay ni Kuya, miss din kita, sagat naman ni dona. Natawa pa nga ako habang pinapanood sila. Ay, nandito pa ako no, sabay ko. Lumapit si Kuya sa akin at tinapik ang balikat ko. Kumusta David, ayos lang. Kinagabihan may balak din akong ipakilala. Bandang 700 no ang gabay, dumating si Angela sa bahay. Kuya, ito yung sinasabi ko, girlfriend ko. Ang gimiti si Angela, magandang gabay po, magandang gabay rin, sagat ni Kuya. Masaya ring tinanggap ni dona si Angela. Ang ganda mo naman, sabay ni dona habang nakonjitip, salamat po. Habang kumakain kami ang hapunan, puro kwentuhan lang ang nangyari. Napakasaya ang gabing yon, bandang 8. 30 nagpalam sana o magpapalam na sana si Angela na yumuwi na. Pero agad siyang pinajalan ni dona. Ano ka ba? Dito ka na matulog, sabay niya po gabay na Casio, baka mamaya mapahamak ka pa sa labas, napatingin si Angela sa akin nun. Side na may extra room naman sabay pa ni dona. Sa huli pumayag din si Angela, bandang 9, nagpalam na si Kuya na papasak na sila ni dona sa kwarto. Ako at si Angela ay naiwan muna sa sala. Habang nagkukwentuhan kami, biglang may narinig kamingin, mula sa kabilang silid. Mahihinang tawanan na parang nagkukulatan. Alam ko namang Miss Nila ang isa't isa. Hanggang sa Maya tumahimik ang palagid at kakibang ingay na ang narinig naman. Napatingin ako ang sa kasama. Napiling ako ang bahagya. Bigla akong nakaramdam ang in it. Kilala ko si dona at alam kong sinasadya niya yan. Painibigyan ako ang dahilan para gawin ko rin yan kay Angela. Napatiyan sa akin si Angela. Okay lang ba sila? Napanjidi ako ang konti. Huwag mo silang intindihin. Pero sa loob ko, kinakabahan na ako. Parang gusto niyong ipalala sa akin ang ang bagay. Parang gustong malaman ni dona kung epektibo ba ang ang gab ay niyong pagtuturo sa akin noon. Napanjidi ako ang bahagya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Angela. Angela, sabay ko, tara sa kwarto ko. Namula siya ang bahagya ha? Mag-usap lang tayo. Sabay ko habang nakanjidi. Saglit siyang nag-isip,
Pakatapo's eye to mango. Okay sage. Puma sak kami sa quarto ko. Tahimik ang palagid. Dun kami nagyuzap ng mas matagal. At ng gabing yon, sa wakas, nawala na rin ang koba at takot na matagal kong dinadala. Nang alakan ko si Angela, medyo nangangatog pa ako non pero kain. Kaya ko na. At lahat ng natutunan ko kay Donna ginawa ko kay Angela. Hanggang sa paglipas ng panahon, mas naging tattoo ang relasyon namin ni Angela at alam kong, mas naging handa na ako sa susunod na hakbang sa buhay ko. Kinabukasan non habang nagulmusal kami, nilapitan ko si Donna sa kusina. Donna, humidi ako, salamat Napatas ang kilay niya. Parasan, salamat. Sandali siyang tumihin sa akin. Pagkatapos ay napanjidi rin siya. Congratulation. Sabay niya habang marahang tinatapik ang balikat ko. Hindi ka natorp, David. Natawa ako sa sinabi niya. At mga sandali yan, Miss Love, naging chaluyan ng naging mayos ang lahat. At pagkalipas nga ng ilang buwan, may isa pang magandang balita ang dumating sa pamilya namin. Isang umaga excited na lumapit si Kuya sa akin. David, sabay niya may sasabihin ako. Ano yan, Kuya? Ngumiti siya ng malaki. Majijing tate na ako. Nagulat talaga ako non talaga. Tumango siya. Buntis na si Donna. Hindi ko napigilang mapanjidi. Sa wakas nagkaroon din ng anak ang kuya ko sa edad na 41. At nang makita ko si Donna sa sala, nakanjiti rin siya habang hinahaplos ang tiyan niya. En sandaling yon, naisip ko, minsan may mga bagay sa buhay, na mas mabuting manatili na lang sa nakaroon dahil ang mahalaga sa huli naging masaya ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Muli ako po si David.